Laser optoelectronic oscillators. Back to the history. Doctor of Science Alexei Dvornikov. Меня попросили кратко рассказать о моем участии в исследовании оптоэлектронных генераторов в самом начальном этапе развития этой тематики в нашей стране. Это начало 80-х. In the early 80s, I worked at the Department of Radio Transmitting Devices of Moscow Power Engineering Institute. В группе профессора Уткина Германа Михайловича. Исследовал режимы работы ансамблей взаимосвязанных автогенераторов радиодиапазона. Связь между MPEI, in the research group of Professor German Ukin. My research interests were in the field of analysis of operating modes of ensembles. Вызывали ансамбли, где связь между автогенераторами осуществлялась за счет общего Networks of interconnected auto oscillators of different types and structures of the radio frequency range of waves. Мне это было интересно особенно еще потому, что это мне чем-то A set of oscillators with напоминало discrete, систему distributed active and passive elements. в какой-то степени. Интерес к лазерным и оптоэлектронным Connected to each other, системам including due to возник common еще, radiation когда, field. будучи студентом, я выполнял учебную научную работу. The simplest example of the latter is two half-wave vibrators interconnected through a common radiation field. На той же самой кафедре радиопередающих устройств. Практическая ценность Each of which has its own active element connected to в it. ансамблях автогенераторов была связана с необходимостью в те годы, ну, наверное, и сейчас, это необходимость The practical value of research in those years was determined mainly by the need to add up the power of solid-state microwave generators. Автогенераторов высокий диапазон. Сложение мощностей как в общей нагрузке, так и в общем поле излучения, Primarily in the format of active phased arrays, взаимосвязанных через общее поле излучения автогенераторов, то есть в составе активных антенных as well as an attempt to improve some parameters of auto oscillators. Технический анализ основывался на разработанном методе, позволяющем в Such as общей noise. форме на основе Due to the joint стандартных operation of уравнений oscillators. проводить такой анализ. Уравнения работали в приближении уравнений Евтяна. The theoretical analysis of ensembles was carried out on the basis of the developed method for obtaining a system of generalized differential В equations. своих исследованиях ансамблей автогенераторов применить какие-то элементы или, может быть, даже целые системы, связанные с лазерами или с Which makes it possible to study the modes of the above ensembles on a regular standard basis. Мне привлечь тематику в рамке своих исследований. Тем не менее, однажды это произошло, когда в группе профессора Уткина мы начали The system of equations has worked in the approximation of the shortened equations Professor Ivtanova. новых автогенераторов на основе линий задержки с акустической поверхностью. В какой-то момент Working with ensembles of oscillators interconnected through a common radiation field constantly pushed me to include certain optoelectronic components in the ensembles under study. This kind of interest was due to the fact that, as a student, I was engaged in academic research on analog modeling of the pulsed laser mode in the research group of Professor Grigory Yazdil. And after the transition to the group of Professor Yukin, German maintained constant contact with her employees. Nevertheless, it was not possible to include optoelectronic components in the composition of the auto generators under investigation for a long time. The window of opportunity opened when we started to study ensembles based on auto generators with a delay line on acoustic surface waves in Yudkin's research group.
оптическое излучение. This prompted me to входит в consider волокно, radio band давление auto generators based on optical delay lines or even based on optical resonators as part of a general theoretical analysis. Это радиоколебание подаем на вход радиоусилителя, усилитель колебания. А с выхода усилителя подаем Given my опять interest in на модулятор. optoelectronic components, Все, кольцо автогенератора замкнуто, автоколебания. it was more than natural for me to mentally replace the delay line on acoustic surface waves with a system consisting of a laser, Я тут же нарисовал на modulator, бумажке optical такого рода fiber, and схемку. demodulator. Добавил к этой схемке некоторые селективные элементы усилителей, поскольку понимал, что из-за широкополосности It only remained to include such a delay line in the feedback circuit of the radio range amplifier with a gain sufficient for the occurrence of self-oscillations. Надо будет поставить селективные усилители. Все, автогенератор оптоэлектронный был готов. It is clear that the amplifier must be selective in order to receive single-frequency radio vibrations. The block diagram of the optoelectronic generator was ready. Темы-то, собственно, и нет. Я не нашел ничего из литературных источников, что мне в этом помогло. Недолго думая и учитывая прекрасные отношения с группой The idea of an Григорянца, optoelectronic oscillator based on optical resonator fell off as less real. этой группы Ильину и Константинову. Мы с ними посмотрели на ту схему, которую я им принес. About optogenetic I've never heard of, though he was sure that they are well known. Замечательных свойств волокна такого рода автогенератор должен дать существенные преимущества в ряде случаев. Конечно, очень Because it малая potentially потеря needs to волокна, possess a noticeable benefits in the first place due to the unique properties of the fiber. плавленый кварц в общем. Да. Поэтому у нас сразу поднялось My attempts to find настроение. publications on Но optoelectronic моё generators were not настроение successful. несколько ухудшилось, когда они мне сказали, что они первый раз слышат о таких генераторах. Они не слышали, чтобы кто-то этим у нас занимался, и... Then I turned to the group of Biel Grigorians, specifically to Yuri Bielian and Viktor N. Konstantinov. Интерес, который у них при этом возник, сказали, что они готовы подготовить в группе Григорянца макет, работающий It макет. turned out that they also had not heard of such generators. Совершенно очевидно было, как это сделать. Даже в тех условиях, которые тогда, в начале 80-х годов, нельзя сказать, что богато обустроенная лаборатория была оптоэлектроники у нас тогда на кафедре. But were enthusiastically ready to start work on creating and researching a generator layout. После этого состоялось обсуждение этой темы оптоэлектронного генератора уже в более широком составе группы Григорянца. The subsequent joint discussion of this topic with the participation of Biel Grigorians this led to the decision to thoroughly check the available publications. Принял решение, нужно срочно, внимательнейшим образом посмотреть, возможно, более широкий круг публикаций для того, чтобы все-таки выяснить, какие It turned out that the topic is almost not developed not only in our country, but also abroad. показали этих поисков, что публикаций практически нет. То есть тема абсолютно не актуальна. Grigorians decided to start work in this direction. Юрий Валентинович, тут же, я помню, это было видно по его горящим, увлеченным глазам. Engineer Vladimir Prokofiev took on the technical task of making a radio frequency selective frequency amplifier. Потому что она сулит много возможностей с точки зрения нового способа генерации колебания радиодиапазона. Initially, the natural frequency of the resonant circuit was 8 MHz. Работа развернулась. Результаты этой нашей совместной работы уже Intensive collaboration soon yielded positive results. уже в 1983 году. Первые
успех нас ободрил, и после этого пошли... The first publication on this topic was published in 1983 in the scientific papers of the Moscow Power Engineering Institute. На этом мой рассказ, краткий о первоначальном этапе моего участия, заканчивается.